Tuli na mukwano gwaffe Julian Kanyomozi olunaku olwaleero Bambi avuddeyo n'omutima gwe gwonna n'agamba Yetondera Julian Kanyomozi kajetonde bannankyukakyuka awamu ne bannayuganda ffenna bannange okwetonda bwe kujja bannange tukkirize omukyala yeetonze mu mutima mulungi bannange tukkirize bannange Mama Julian Kanyomozi tubeere bantu balungi tubeere bantu abawuliriza banaye ffenna twetaaga okuwuliriza enjuyi zonna. So Julian Kanyomozi nze neesiimye okwetondaako era nkutwalidde ddala nkuwulidde kubanga nkuwuliriza bulungi naawe bigenda mu maaso mu gavumenti y'Omuseveni tobyagala naye tusiimye nnyo kubanga otegedde ensobi yo ate era norespondinga ng'omuntu omukulu bannange kizzaamu amaanyi era tusuubira nti tutambulidde bulungi bannayuganda ffenna singa tubamuntimijo nitwogera nga Mama Julian Kanyomozi wayogedde bannange kitwongera amaanyi so baganda baffe kubadde kwetonda I hope I can minimize. Mukyala Julian Kanyomozi tuleme kwogera bingi wabula tukkirize tumanyi obusungu bungi naye muntu aba yeetonze tufunamu emitima naffe tuli bantu omuntu yenna asobya n'amanya ensobi ze muntu oyo tumuteekemu some kind of respect. So Mama Julian Kanyomozi nze nganzi wano ku mukutu guno gwe Uganda tusiimye twetaaga nnyo abantu abamanyi ensobi zaabwe abategeera ate ne bavaayo ini kamera ne bakyogerako oba ne beetonda mu ngeri enzikakkamu engeri ew'emirembe engeri ezaamu ekitiibwa nga totyobudde bannange n'okukuuma ekitiibwa kyaffe nakyo kintu kyamaanyi gye tuli. So baganda bange bw'abanga Julian Kanyomozi yeetonze nze ngamba twalitambulidde awo ne tusigaza obuntu bulamu obukakkamu ate n'okweyagaliza tekisinga obukulu mu nsi era bwe tukinywererako ne tukitambulirako bambi kitwongera amaanyi era kitutwala wala. So obuntu bulamu obumu n'obukakkamu tukitwala ekyamaanyi nadi mukyala Julian Kanyomozi bw'ati bwabadde nga yeetonda nze nsimye okwetondako era ebigambo bye bibadde birungi nnyo era naffe munnange tututte okwetondaako nga okw'amaanyi era tukusuubiza nti tukusonyiye naye kasita otegedde amaziga g'Abannayuganda weegali. Okay, Magere. I remember we went with a couple of our friends to Chalire ku Babi tulabe how she's handling, because you can imagine omuntu ali somewhere where you can't even reach them byali bizibu. But as his friends, or as his friend, let me speak for myself, as his friend, I was concerned. And that concern had nothing to do with his political beliefs or mine. Okay? I wanted to know that he's fine. And good enough, navayo, nawona, nasigalanga terms as a politician until today. Bobi wine omu ku bantu bensinga okusanyukira ng'afunye milestone. Nsanyuka nnyo kuba mmanyi gye yava ng'omuntu, not as a politician. Nsanyuka nnyo okulaba ng'afunye by'afunye, because omwami oyo, he believes in himself. Like he just told himself, I'm going to make it, and he did. So based on where he came from and where he is right now, you have to respect it. Am I happy for him? Absolutely. Am I happy to see him succeed and to see his family flourish? Absolutely. Do I have the same political beliefs as he does? No. Ate ekyo buli omu alina eddembe lye. Just because ndi mukwano gwa Bobi kyali tekitegeeza nti nina okugenda and join his campaign, his political campaign. Nange ndi wadde okukola nze byenzikiririzaamu ng'omuntu kuba we are different. Bwe mugamba mbu lwaki tojoining a struggle, I think that's not fair, because oba tompadde nze chance nange kukola byange nze bye mbelievingamu. Ate ekyo tekitegeeza nti ye byakola bibi oba tebirina lugendo oba tebirina purpose. No. Just kitegeeza nti
byakola birala nange byenkola birala, but we're friends and we wish each other well. I'm talking about this because I've seen people over the years, not just this weekend, not just this year, nga banvuma nenga banvumira mu linnya lya Bobi. You know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me specioso. Like, ngolusi binsesa. I'm like, whatever, man. Nga out of respect for Bobi, nga I'm ignoring nga sagala kwega kubifuula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobi Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk, actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him, or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi, because he knows it. You get? So if you're kumvumanga mukoseri nyali, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control. Chemusala okwogera okumvuma. Nsa be controlling. Asiri muvumi simanyi kuvuma. So sigenda kuja wano and exchange with you. Another point, and this ndoza just kuongeleza kuchino chemba dengamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. But dengamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Julian atumanyi bugomi bwe tuyina. Munsonyi wembanga byenayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe muyina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujja ng'omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekera bagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Like, nze naawe tuyinza okuba nga tugwa ku political sides za njawulo, but at the end of the day tuli bannayuganda and we love this country fenna. Tujaagala not because of ourselves, maybe because abaana baffe betugenda okulekawo wano abagenda okubeerawo 50 years down the road, maybe nga some of us tetuliyo. Twagala ensi gye baba basanga ebe nga teri toxic, nga teri mu bukyayi, nga health system ekola, nga amasomero gakola. Okiraba? So it is my prayer nti n'abali mu buyinza nabo bawulira ebintu bino ebiruma abantu baleko bye bakyusa, kubanga nze sikola mu government. Nze I may be affiliated to them, but I don't have the power to change anything. I have the power to speak to them when I can, when I'm given the opportunity. But the decision making is for the person who sits in the office. Say, for example, if it's the healthcare system, the Ministry of Health. Yebeina okutereeza embeera. Kati mmwe mulowooza nze mpulira ntya omwana wange bwe yafa, rest his soul. Partly why he passed was because amalwaliro gaffe mu Uganda, they couldn't cater for his needs at that time. Nali nina okuyiiya
to try and save him. Nenkwata omwana wange ne mutwala e Kenya. Mamulowooza tekinnuma buli lunaku nti I couldn't save my son. Of course, ne Katonda comes into play. Katonda bwatyo bwe yasalawo. Maybe his time yali etuuse. But I also know nti bwe nali ngenda e Kenya, omusawo wange wano, Dr. w'omwana wange, ensonga gye yampa ng'atuweereza e Kenya yaŋŋamba, we do not have the facilities that can help your son in Uganda. Please take him to Kenya. I'm not going to go into the pain I have as a parent. You know, I'm not going to do that because saaba malira budde ate nze gyewano mbeere nga whininga buli ebizibu byange. That's not who I am. Ebintu ebisinga byempitamu, I deal with them alone. Naye nga nange till today bwe mbirowoozaako binkaabya because I know nti maybe they could have saved him, but they were unable to. Sawa yakola buli kyasobola naye ng'ebisingawo obusobozi tabulina. Neera neebaza ne Mukama nti yansobozesa omutwala mu ddwaliro eddala kubanga waliwo abatafuna na chance eyo bangi, you know. So the least I can say is at least he didn't die in so much pain. Maybe one day I'll tell you how he passed. But I can promise you that because I took him to a better hospital, his death wasn't as painful to watch and for him to go through. And I thank God for those small things. For someone atafiirwanga ko omuntu oyinza obutakitegeera ekyo, naye bw'oba ofiirwa, bw'oba olina omuntu gw'olina mu ddwaliro obeera osaba kimu obulumi bw'ayitamu abe nga tabuwulira. Okay? So binnuma ng'omunauganda nange nina ebinnuma. So I didn't come here from a place of I don't know your problems. I know your problems. I know your problems. Nze, I may be affiliated, you know. I'm not going to do that because saaba malira budde ate nze gyewano mbeere nga whininga buli ebizibu byange. That's not who I am. Ebintu ebisinga byempitamu, I deal with them alone. Naye nga nange till today bwe mbirowoozaako binkaabya because I know nti maybe they could have saved him, but they were unable to. Sawa yakola buli kyasobola naye ng'ebisingawo obusobozi tabulina. Neera neebaza ne Mukama nti yansobozesa omutwala mu ddwaliro eddala kubanga waliwo abatafuna na chance eyo bangi, you know. So the least I can say is at least he didn't die in so much pain. Maybe one day I'll tell you how he passed. But I can promise you that because I took him to a better hospital, his death wasn't as painful to watch and for him to go through. And I thank God for those small things. For someone atafiirwanga ko omuntu oyinza obutakitegeera ekyo, naye bw'oba ofiirwa, bw'oba olina omuntu gw'olina mu ddwaliro obeera osaba kimu obulumi bw'ayitamu abe nga tabuwulira. Okay? So binnuma ng'omunauganda nange nina ebinnuma. So I didn't come here from a place of I don't know your problems. I know your problems. I know your problems. Tweyanzizza Maama Julian Kanyomozi n'obuwombeefu obwo n'okwetondoka okw'enjawulo. Bannange tweyanziza. Amala kutta munne temukwatako. Addanga temukwatako.
omuntu bw'aba yeetonze tukkirize maama Julian Kanyomozi yeetonze era bannange tutwale okwetonda kwe ng'ekyomugaso tetugamba nti ate biki yeetonze kiwedde tusiimye mwenna abamutwala obubi n'abamutwala obulungi muli bawanguzi naye nga ye yeetonze bannange tusiimeko era tweyanziza nzeemu nsiimye tweyanze maama Julian Kanyomozi okuba n'okularifayinga era n'oyogera mu buwombeefu mu kusomesa ffe tusiimye nze nsiimye timanyi n'abalala basiimye n'abatasiimye mujja siima mpola sorry but sure naye nga kwebadde clarification nnungi era tugisiimye nnyo tutambulira awo gali awamu ge gatambula obulungi ate era agali awamu ge galima ennyama